Halo guys, assalamualaikum. Terima kasih sudah mampir ke channel Jaya Lukis. Di sini saya akan berbagi sedikit tutorial bagaimana cara membuat serat kayu menggunakan kuas dan warna coklat. Oke, nggak perlu lama-lama, kita mulai aja guys tutorialnya. Jangan di skip ya guys, biar nggak gagal paham. Untuk catnya sendiri saya di sini menggunakan motif guys, agak encer ya guys, kira-kira sendiri sesuai selera aja ya guys. Untuk warna dasar bisa menggunakan warna kuning guys, itu lebih bagus, nanti bisa lebih tampak sekali. You don't see this kind of love no more. It's special, one of a kind, yeah. See this kind of love no more. It's special, one of a kind, yeah. I know, together, if you let me be your girl, we'll take it for the world. Together we'll go high, we'll make the most of life. If you let me be your girl. Stop resisting me.